Wala kayong copy nun? Meron po. Okay, so Ariana, meron kang definition dyan ng statistics? Sir, pwede pa send ng Module 1? Module 1, wala kang copy nun. Wait lang ha. Thank you. Send ko na lang sa GC. Hello po, kung nagtataka po kayo kung bakit mayroon tayong klase ngayon, actually wala tayong klase pero I was scheduled for a observation. So wala tayong choice kundi mag-klase. So 'di ba dapat ang klase natin every Monday. So due to the scheduled observation, wala talaga tayong choice. Kasi itong observation na ito, um, na schedule na siya before pa upload ng memo na walang klase. So, hindi talaga pwede siya i-cancel kasi nga na-schedule na siya. So, yun po. So, we are 9 all in all. Pwede na ba tayong mag-start class? Kahit 9 lang tayo. 2, 4, 6, 7. Okay, so, record ko muna class sa saglit lang. Napin ko muna ako. Andito na si Ma'am Cindy. Hello, Ma'am Cindy. Good morning. May mga 9 o'clock na lang class. I think wala pa si Ma'am Cindy. Hello sir, nandito na po ako. Sige, sige ma'am. Mag-start na ako ma'am ha. Sige po. Sige po sir, sige, just continue. Okay class, good morning everyone. So let's start. But before we begin, anyone who would like to volunteer for a prayer? Uy, walang mag-volunteer. Sige, Francine Gale, please do the honor in praying our opening of our classes. So let us put ourselves in the presence of the Lord with our prayer leader, Francine. Let us bow down our head and feel the presence of God. Dear Father, our heaven, our Lord, thy children are here before thee. We offer you this day all we do, things and say. Bless our mind to understand our lessons well. Teach us to be obedient and thoughtful. Teach us to love one another and be all thy children. Bless our personal home. Bless our future in our school. Bless our country and bring us all to heaven. Amen. Amen. So once again, good morning everyone.
Hello class, good morning everyone. Wala po silang reaction, oh. Good morning, sir. So nagulat po ba kayo dahil meron tayong klase ngayon? So unfortunately, meron nga talaga yung klase kahit vacation tayo. So I'm sorry for that, pero nakaschedule kasi ito talaga eh. So have a good morning everyone. So today we will be learning the quarter 4 SSLM number 3 wherein the title of our lesson is Organizing and Presenting Frequency Distribution Table. So for a while may mapasok sa loop. So mamaya na tayo mag-attendance check and mamaya na din tayo later na natin yan gagawin. So on this lesson, can we have Paul to read the first objective for this morning? Paul, are you there? Paul? Okay, he's not responding. Rashid, please read our objectives, the 1 and 2. Objectives number 1, to organize and present Statistical. statistical data using frequency table. Objective number 2, to construct a frequency table for a set of data. So Thank you. today, yes, thank you so much, Rashid. So today, we will be learning the following things wherein we are going to make a frequency table. But before that one, let us first have the attendance. So we are 9 in all in the loop. We have Ariana, Francine, Paul, Rashid, Roylan, Yael, hindi pala 9, kung alam pala, 6, 7. So, since it is not regular class talaga, so expected talaga na ganito ang number of uh, absences. So, by the way, I will be uploading the recorded class of this on our Facebook page and our YouTube channel so that we could repeat this lesson when we have to proceed with the other module na po. Okay? So, let's continue our lesson wherein we will be discussing the frequency distribution table. But first, let us review first the previous lesson that we have. So, last meeting, we were able to talk about what is statistics. So, anyone who could still remember statistics? Anyone on the loop? Yes, Rashid? What is statistics? Statistics. It is the study of the collection, organization, presentation, analysis, and Interpretation. interpretation of data. It deals with all aspects, including the planning of data collection, design of surveys, and experiments. Okay, so that was the definition and it was mentioned there. It is a collection of data wherein gi-gather siya, gi-collect siya, gi-analyze siya, gi-interpret pa. So, napakaraming process na ginawa doon for it to be able na matawag na statistics. It is not just one process, but instead, a lot of processes. So, by the way, the word process is noun, process is verb. So, kapag ginamit mo siya as verb, process siya. So, ang source ko nito, si Dr. Leonor El Mingo. She is a graduate of PhD in Australia University. So, doon po daw nalaman nila na iba palang pag-pronounce ng verb na process at saka, noun na process at saka verb na process. So, ganun po. So as a previous of the as part of the review of our lesson, we were able to also to answer the quiz that we're in. We will be identifying if it is statistics or not statistics. So pag sinabi mong statistics, maraming data ang magagather. Pag sinabi mo namang non-statistical, ibig sabihin isang data lang makukuha mo. For example, sa number 5, kindly read Roylan. Are you there? Number 5, kindly read. Francine na lang po. Ay, sige, When Roylan. was When was when was Shamsi Supsup crowned crowned? as Binibining Pilipinas? Okay, kailan daw naging binibining Pilipinas si Shamsi Supsup? Ilan po ang sagot dyan? Marami ba? Or isa lang? Roylan?
Ilang beses ba siya naging Binibining Pilipinas? Or what about you, Francine? Ilang beses ba naging Binibining Pilipinas si Miss Shamsi Supsup? 10 beses ba or isang beses lang? Or maraming beses Isang ba? beses. Yes, isang beses lang po, Francine. Very good. In that case, kapag isang beses lang po, non-statistical siya kasi isa lang talaga yung makukuha mo na sagot. Pero pag sinabi mong statistical siya, marami kang makukuha na answer. Take a look at this example. Uh-huh. For a while, meron pong pumapasok. For example, number 3, kindly read, Rashid, kindly read number 3. Rashid? Yael, kindly read number 3. Okay, wala pong sumasagot. I think they are not responding. So, for example, number 3, what time did the grade 7 students in the class wake up in the morning? So, sa grade 7 students, napakarami po ng grade 7. So, in this case, anong oras ba kayo gumigising? Merong 9, merong 8, merong 7, merong 6:30. Meron naman na nag-exercise na gumigising ng 4 o'clock or yung mga nagbabike dahil uso ngayon na gumigising din ng 4 o'clock. So in that case, maraming sagot ang makukuha and that is statistical in that case. Okay? So let's proceed to the next part of our lesson which is a survey. So I'll be sending a link about the survey politics. Magsisend po ako ng link sa inyo. So sa survey po natin, in a scale of 60 to 100, where 60 is the lowest and 100 is the highest, rate the overall performance of our President Rodrigo Roa Duterte in his 6 years of presidency in the Philippines. So we all know that President Duterte is leaving the office 2 months from now. So in that case, i-rate natin kung ano yung overall rating niya. 60 ang lowest, 100 ang highest. So dito po natin ita-type ang inyong rating sa ating Slido. So kindly open this link. I'll be sending it on your chat box. So kindly check the link on the chat box for the survey that we will be having. Okay, so the code is 304655 as you can see it on our screen. So yan po. Kindly check the link. In a scale of 60 to 100, where 60 is the lowest and 100 is the highest, what is the overall score? Pwedeng 78, pwedeng 99. Wag naman po 100 kasi wala nang space para maging perfect yung tao. Grabe naman. Okay? So sige na po. Your time starts now for the 3-minute active poll activity. Again, kindly check the link on the chat box. Kaya hindi nag-appear yung kuan, click nyo daw itong ulit itong click na another na sinend ko. Baka mag-appear na siya.
Yes po, yung second link po ang gamitin talaga. Kasi yung first link pala yung question. Yung second link is yung answer sheet. Okay, ano po yung sagot ninyo? Let's have this survey. Based on the survey, ano nga ba ang sagot ninyo? So, tingnan natin. Wala pa pong, meron pong nagbigay ng grade na 90 kay President Duterte. So, what else? Meron din pong 90. So, wala pong gayahan ng sagot. Wala pong gayahan ng sagot. May 93 po. Okay, what else? So, meron din pong 94. Pwede po magbigay ng mababang score if you think he is not good enough. So, meron pong sumasagot nito. So, nakikita ba sa inyong screen? Yes, nakikita po. So, merong 80. So, wala na po ba? 2, 4, 6, 7. Meron din pong 80. So, okay. First question. Hala kayo, may 100. Grabe naman. Taas ng binigay niya. First question, sa pinakamababa tayo, yung 80. Sino sumagot ng 80 sa chat box? Kindly type me if you answer it 80. Sino po? May question lang, konting question lang. Si Yael. So, Yael, bakit mo po ba nabigyan ng 80 si President Duterte? So, satisfied ka ba sa mga ginawa niya within 6 years? Yes or no? Yael, are you satisfied with the work of our president? Yes. Hindi siya sigurado. That's why binigyan niya ng 80. Sige nga, ano yung mga nakadisappoint sa inyo? Di ba kilala natin si Duterte na very strict person na yung war on drugs niya? Ano kayong nakapagkuhan sa'yo, nakapag-decide na magbigay ka ng 80, Yael? Dahil ba ito sa mga killings na nangyayari? Or sa drugs? What do you think, Yael? Okay, so nagka-type pa si Yael. So proceed muna tayo sa nagbigay ng 94 or 94. Sino po nagbigay ng 94? Ay, natakot na. Hindi na magsagot ng 94. Paul, bakit po 94 ang binigay mo? Mataas yan siya. So, bakit po 94? Magaling ba ang ating Pangulo? Sabi po ni Paul, siya daw po. Yes po. Yes, Paul, can you turn on your mic? Paul? Paul, can you turn on your mic? Okay. Wala po ata, hindi po nakasagot. So, hanap na lang tayo. Sino po ang nagbigay ng 90 pataas na gusto magbigay ng idea nila? Bakit po mataas yung binigay na grado? Francine, bakit po mataas ang binigay mo? Kasi po, sir, within 6 years, marami na po natulong si Duterte sa atin. Yes, that's true. Sa within 6 years of span, kadami niyang nagawa. Kadami niyang nagawa sa housing, kadami niyang nagawa sa poverty, kadami niyang nagawa sa economy. So marami po siyang nagawa. That's correct. So regardless of our idea or ratings about the president that we have, um, so he deserves respect. So kung nabigyan mo man siya ng 77 na grado or 60 na grado, although mababa yung binigay mo, he deserves respect because still he is the highest ranking position in our country. From the word highest, meaning he deserves all the respect. And regardless kung mataas man yung posisyon ng isang tao or pinakamababa man, kailangan nire-respeto natin siya.
Okay? So, proceed tayo sa ating uh, survey PowerPoint. So, yan po yung sagot ninyo. So, ito po yung results na ginawa natin kanina. So, edit ko muna. Saglit lang ha. So, meron po tayong 100, 100, 80, 80, 87, 94, 93, and 90. For a while, i-edit ko muna sa ating PowerPoint para makita. Oops. Oops, nawala. So, based on the results, we now have the following numbers. So, we have hindi mag-write ng aking pen. Nangyari. Kaway glass ha. Sagutan talaga. Natanggal ang aking pen sa flash drive. Okay, based on the results, we have 90, another 90, another 93, 94, 97, then we have 80, another 80, and 100, and another 100. So, 2, 4, 6, 8, 9 po ang ating data. So, na nag-gathered. So, take note of that class. Kindly copy the results of the survey, 90, 90, 93, 94, 97, 80, 80, 100, and 100. So, magiging guide natin itong results na ito. So, please copy. Then, tell me if you're done. Sir, hindi ka po nag-share screen. Delay lang siguro. Ayan, meron na. Meron na po. Apo. Okay, please copy 90, 90, 93, 94, 97, 80, 80, 100, and 100. So, done? Please type on the chat box if you're done. Okay, again, the results was 90, 90, 93, 94, 97, 80, 80, 100, and 100. Okay, so yung result na yan will be part of our lesson. Yan yung lesson natin. Yung conduct natin na survey kanina. So, lesson proper. First is we will be defining terms that will be used on this lesson. The first word is frequency. Okay, kindly read. Let me check who's in attendance. Yuri, kindly read the frequency, the definition. Frequency is the number of times the data or value occurs. Okay, it is the number of times the data or value occurred. So, in this case, example natin yung kanina. Ilang beses na ulit si 80? 2 times. Yes, 2 times. That's why, pag sinabi mong frequency, what is the frequency of 80? Ibig sabihin, dalawa ang sagot. Ilang beses na ulit yung number na yon? Yun yung frequency. Nakuha? Okay. Pag tinanong ko kayo, what is the frequency of 90? What's your answer? 2 times. Yes, 2 or 2 times. Pwedeng 2 na lang po. Pag sinabing frequency, 2 na lang po ang sagot. Okay? Next question. On the chat box, please. Wala pong mag-recite. Chat box lang po ilalagay. What is the frequency of 91? 91. Okay, sabi ni Rashid, none. 0 naman po kay Ariana. Are they correct? Laika, the same, none?
So tama po, none po or zero ang sagot dahil wala pong 91 dyan. Okay, yun po yung sinabi mong frequency. Kung ilang beses na ulit ang isang bagay. Okay, next. Very good for the reading. Let's proceed now to the frequency table. For the frequency table, please read it. Can we have Denise? Are you there? Denise? Denise? What about Ariana? Are you there? Frequency table is a table that shows the number of times data values occur and have been grouped in intervals. It uses tally Uses? makes to show that the Continue. data occur in that interval. Okay. Um, anong word ang hindi mo naintindihan dito sa binasa mo para i-describe ko? Anong word ang hindi nyo naintindihan? From the group na lang. Anong word ang hindi nyo naintindihan? Sa word na as a definition ng frequency table. Naintindihan nyo ba lahat yung words na ginamit or may hindi kayo naintindihan dyan? Anyone? So, naiintindihan nyo lahat ng words na ginamit? Ala kayo, naintindihan nyo ba talaga? Sige kayo. Meron ba kayong hindi naintindihan dyan ng mga word? Kung meron, paki-type sa chat box. Sure kayo ha? Wala? Sure yan? Sige. Ako magtatanong ngayon sa inyo. Sige kayo. Anong word ang hindi nyo naintindihan dyan? Wala talaga. Occur. Ibig sabihin, nangyari. Ilang beses daw nangyari. Okay. What else? Naintindihan nyo ba yung word na interval? Rashid, ano po? Nag-clash? Nagkabangga? Pwedeng ganon or nangyari. Occur. Talagang nagkabangga, nag-flash, nangyari. Ganon. Yung interval naman po, naintindihan nyo ba yan? Pag sinabi mong Naulit? yes, not really na ulit. Pag sinabi mong interval, for example, 40 to 43, yan yung interval. 36 to 39, yan yung interval. Tingnan nyo yung picture sa baba or sa table. Yung scores, yung 20 to 23, 24 to 27, yan yung mga intervals na ginatukoy niya. Tapos, yung tally, yung 2, 3, 4, 5, etc., etc., yan po yung tally marks. So, saan niyo po yan nakita yung tally marks before? Yung Sa elementary, mga ginamit. boto-botohan? Yes, mga bato-bato, yung panahon ng mga Paleolithic period during the in your lesson in AP, tama? Araling Panlipunan, panahon ng biak na bato. Boto-boto, sir. Vote. Yes. Vote din po. Yeah, very good. In this coming election, meron tayong tally na ginagawa. Lalo na yung mga volunteers ng mga election. For example, yung NAMFREL or yung mga um, tawag nito, party volunteers, yung mga ginahire nga sa mga sa mga kapitbahay natin na mga volunteers, yun sila tinatali nila kung ano yung mga results na lumabas kasi nga kailangan nila yun makuha. Okay, very good answer sa election. So yung frequency naman, ilang beses daw po, bilangin mo lang yung tally, 2, 3, 4. Yan po yung parts ng frequency table. Okay? I hope you got it right. Frequency table, ano po ang pinaka-main um, heart ng frequency table? Ito po yung tally. Ito po. Ito po yung tally. Hindi po siya matawag na frequency table kung wala siyang tally. That's why ito yung heart ng ating uh, frequency table. So, the tally. So, dapat merong tally na nangyayari bago mo siya matawag na frequency table. Okay, let's proceed to the next one. Range. Range naman po, um,
Can we have Laika? Range is the difference between the highest and lowest value of the given data. So, difference. Pag sinabi mong difference, sinabtract mo siya. So, nang ano yung sinabtract mo yung pinakamataas at pinakamababang value. Balikan natin yung lesson natin kanina. Ay, yung activity natin kanina dito sa results. Ano ang pinakamataas na number dyan? 100. Yes, of course, it's 100. Ano naman yung pinakamababa? What's the lowest score? 80. 80. 80. Now, pag sinabi mong range, you will just get the difference or isasubtract mo yung highest to its lowest score. So what is now the answer if you subtract 100 and 80? 100 minus 80, i-calculator nyo pa. Huwag nyo na i-calculator. I-mind nyo na lang. So what's the answer? 100 minus 80, that is 5, 4, 3, 2, 1. Katagal magsagot. Rashid, 120 daw po ang sagot. 20. Is he correct? Yes, of course. That's correct. Katagal mag-type pala, hindi pa magsagot. Actually, alam ko na sagutan nyo na yan sa mind ninyo. Pero mahirap lang talaga mag-type sa cellphone. So, 100 minus 80, that's 20. Therefore, ang range natin dito is 20. That's why, balikan natin. Sulat natin dito, range. Our range is the highest score, 100 minus 80, that is equivalent to 20. Okay, so range natin is 20. Ano ngayon tong range na ito? Ano ngayon ang importance niyan siya? Gagamitin natin yan para malaman kung ilan ang ating interval. Okay? So, how to make a frequency table? So to make a frequency table, there are steps to follow. Take a look at this one. Meron tayong scores or with the interval, the tally sticks, the frequency, which is how many times it was repeated. Then, ito yung mga steps. Find the range. So, nasolve na ba natin ang range? Ilan gani yung range natin? Okay, that is 20. Ang ating interval, ano po ang gagawin natin sa interval? So, you decide. Ilang beses nyo ba gustong magkaroon ng interval? So, tingnan nyo, 20 lang siya. 20 lang yung range natin. So, maliit lang yung numbers. So, ang interval natin, yung mga example, what's the lowest score gani? 80. 80 to 85, ganyan ba? Tapos, 86 to 90. Tapos, 91 to 95. Tapos, 96 to 100. Pwedeng ganyan ang interval natin. So, ilan yung interval natin? Apat lang. 1, 2, 3, 4. Pwede bang gawing 5? Yes po, pwede po. Kayo po bahala. Pwede din pong gawing 6. Kayo po bahala. So, depende po yan sa inyo. In this case, inapat ko lang siya kasi, bakit po apat? Kasi po, pag 20 divided by 4, 85, 86, 90, 91, 95, 96 to 100. So, divisible po siya by 4. Pwede po siyang divisible by 5 din po. So, in this case, apat lang po yung i-decide ko na interval. Now, what if ang sagot nyo 5 intervals ginawa nyo? Tama din po ba ang sagot ko? Yes po, tama po ang sagot ninyo. Okay? Next, the tally. So, gawin na natin yung tally. So, start muna tayo dito. 80, 80 to 85. Pakibilang nga, ilan ang scores ng 80 to 85? Balikan natin, ito yung given. 90, 90, 93, 94, 97, 80, another 80, then 100, and 100. Okay, ilan yung 80 to 85? Lagyan natin siya ng tally. Pakibilang. Ilan po? Ilan po? Dalawa. Ay, meron pa rin sagot sa chat box. Sorry, hindi ko nakita. Kanina pa. So, there are two 80 to 85, which is this one. Ito, ay, kulayan ko na lang.
Where is my pen? Highlighter. Ano ba ito highlight? Ayun, 80, tsaka 80. Yan po. Dalawa. So, ang sagot natin dito is dalawang tally sticks. So, we have 1, 2. Tapos, ang ating frequency is dalawa. Kasi dalawa lang man siya. Next, 86 to 90. Pasunod po yan. Okay. 86 to 90. Ilang scores ang from 86 to 90? The chat box, please. Sabi po ni Laika, Yuri, Ariana, dalawa din daw po. So, dalawa din po ang gagawin natin na tally. So, saan po yan siya? Ito po, 90 at saka 90. So, dalawa po. Next, 91 to 95. Ilang po ang score sa 91 to 95? Sabi ni Ariana, dalawa daw po. Oh, it's a tie. Maraming dalawa, no? Dalawa. So, sulat nyo din, dalawa dyan. Next, saan po yun siya? 93 at saka 94. Tama ako? Next, 96 to 100. Ilan po ang 96 to 100? We have, on the chat box please, Laika, tatlo. Ariana, tatlo. Let's count. Tama po ba? 1, 2, and another 1 which is 3. So therefore, tatlo po ang ating marks and that is 3 ang ilalagay dyan. Now, nakagawa na tayo ng tally. I-total naman natin. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 3, 9. Tama ba na 9 ang ating given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag kompleto po, 9, the same po sila. Ibig sabihin, tama po ang pag-count natin. Okay? So, yan po ang ating tally. Now, gagawin natin siya into table, which is like this. Oops. Ito na yun siyang table. Dito na natin isusulat yung tally kanina. Diba ito yon? So, gagawin natin siyang table. Lagyan na natin ng box. Box. So, sorry for the tiko-tiko of my writing. It's yun. Hi. So, dito ilalagay ang word na scores, tapos tally, tapos frequency or F. Frequency or F. So, yan po yung ilalagay natin. So, meron na tayong table ngayon. Nakagawa na tayo ng table. Ang tawag ngayon dito is frequency table. Lagyan mo siya ng title. Figure 1. Figure 1. Kasi ito yung ginawa natin. I know, not figure, but table 1. Barahin natin. This is the frequency table of the survey in, ano gayong survey natin? Yung rating ni Duterte in rating of PRRD. Of PRRD. PRRD. So, yan po yung, excuse me, title ng ating table. Okay? So, I hope you got it right. So, let's proceed. Okay. So, alam nating malapit na ang eleksyon and that is on Monday. So, ngayong Monday, magkakaroon ng eleksyon. Sige nga, before we proceed muna, mag-conduct muna ako ng survey. Ano ba ito? Tatlong survey lang po. Type 1, if BBM ang botohin. Kung kayo ang magiging part ng election, type 1 kung BBM, type 2 kung Lenny, tapos type 3 kung Isko, then type 4 kung Manny Pacquiao. So, sige daw po, on the chat box, tingnan natin kung sino mananalo. Kung kayo ang boboto. Lenny kami. Lenny kami. Ay, isa lang si Lenny. Sige, sali ako. Mag-type din ako. Lenny is mine. So, ay, talo kami. Ang daming bumoto kay BBM. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dalawa lang kami bumoto kay Lenny. Talo kami. So, kunwari, kayo ang tatakbo sa election. You will be the one who will elect the next president. So, si BBM ang mananalo kasi nga sa results natin, it was BBM who got the highest score. Now, in the recent presidential election survey that was, not recent, that was October 2021, the same po ang result na sa ginawa na survey natin ngayon and the survey before. It was BBM who got the highest score, Lenny who got second, and the rest are
in numbers. Okay? So, in that case, meron pong, ganito po yung nangyari. Hmm? So, by the way, hindi ko gina-promote si Juan ha, si BBM or si Lenny Probreno. So, sana yung PowerPoint ko. Ayun. So, in this case, ito po yung nangyari. In October 2021 survey presidential election, here are the ages of the respondents who voted for rank 1 in the survey. Okay, Rashid, kindly identify what is the lowest score, 20, highest score. 43, Okay, very good. So, Laika, kindly identify what is the range. Subtract lang yan. Laika. Laika, are you there? Toot toot. Okay, Francine, what is the range? Isasubtract lang po pag sinabi mong range. Isasubtract po ang highest score and lowest score. Sabi po ni Laika, that's 23 daw po. And Ariana, sabi niya po, that's 23. Okay, very good. We now have our range for the step 1. Tama ba ako? Step 1, ang ating range is equals to 23. Paano po kinuha? I-divide lang po. Okay, next. Find the range. Ito pala. So, our range is 23. Oops. Saan na ba ako? That's our range is the highest score, 43 minus 20, that is equals to 23. So, yan po yung range natin. Now, itong range natin, magiging basihan natin ito, this will be our basis wherein we will be identifying what do you call this? The range of our frequency table. Okay, so 23. Ilang interval gagawin natin? What do you think? 4? 5? Kayo mag-decide daw. 23 man ang number. Kanina yung 20 na number, ginawa natin siyang 4 kasi nga para ma-divisible siya by 5. So 23 man siya. Mahirap, no? Pero in that case, kasi nga pag i-divide mo siya sa by 5, putol siya. Dapat 25 siya. Kung i-divide mo naman sa by 10, dapat 30 siya. So ganito yung gagawin natin. Since putol siya, pwede naman tayong gumawa ng rounding off na tinatawag. So in this case, kayo nga mag-decide, sige daw, by 5 ba? By 5 ba or by 4? What do you think? Kayo mag-decide on the chat box, please. There's no correct answer or wrong answer. There's no wrong answer here. So what do you think will be your range? By 5 ba siya? Or by 4? Or by 3? Or by 2? Or by 1? Ay, by 1? By 10? Sige daw in the chat box. Sige na, I will not ask you. You will not be harmed when you are answering. Mas maganda sumagot kayo kasi ma-realize nyo dito na what is the best answer. So that you will be guided on the next activity. So, what do you think? By 5 ba or by 4 ang range? Ay, interval natin. Sabi po ni Ariana, by 5. Very good. That's the best answer actually, by 5. Okay, for a while class ha, i-cancel ko lang, may nag-call. Disturb ako. Okay, so by 5 daw po. Kung by 5 tayo, what is the lowest score? Doon tayo mag-start. So, interval natin, 20. So, 20. 20 tayo mag-start. Bilangin nyo. Saan bang camera ko? Makita ba ako, class? Hindi ko kasi ma-view ang camera eh. Saan ang camera ko, class? Sa harap o sa gilid? Sa gilid po, Ay, sa medyo gilid. side view. Ito pala. Kanina pa ako nagharap dito sa camera sa harap ko. Sa gilid pala yung camera. So, bilangin natin. By 5, di ba? 20. Kita nyo kamay ko?
Okay, so Opo. sa 20 tayo mag-start. 20, wag kayo mag-start sa 21. Sa 20 talaga. 20, 21, 22, 23, 24. So isulat ko siya agad dito sa interval 2, okay, 2, 24. Next. Anong next na number na 24? That is 25, di ba? 25, 26, 27, 28, 29. So 25 to 29. 25 to 29. Next, 30 ang next number, di ba? Ang next na interval is 30. So 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34. Ang next na interval is 35. Mag-start. Next, 35. Kayo daw sige daw. Kayo daw mag-count. What's the next number? 35. So, ano po yung ilalagay ko dito? 40. Hello? 40 nga ba? 35 mag-start. 35. That is 39. Hindi po 40. So, next number is 40. 40, 41, 42, 43, 44. So, pero yung maximum number natin is 43. Okay lang ba na 44 yung nilagay ko? Yes or no? Is it okay na lumampas? Sabi po ni Rasid, yes daw po. Yes. Yes. Why do you think so? Bakit po yes? Any idea from the group? Hindi lang si Rashid. Any idea? Okay, ito na lang yung question. Ibahin ko na lang. What if 42 nag-end yung number ko? Is it okay kapag 42? Yes or no? The chat box, please. Yes din daw po, sabi ni Rashid. 43 ang highest number pero nag-end ako sa 42. Yes daw po. What about the others? Okay lang ba na 42 mag-end? Sabi niya no daw. Bakit no? May idea kayo? Bakit no? Yes, Ariana, bakit no? May idea ka ba? Actually, tama yung sagot niyo na no. Bakit po? Kasi kulang. Yes, kulang. Kulang. Ano yung number na kulang? 43. Yes, that's Ay, correct. no. 43, that's correct. Oh. So, ibig sabihin, pwede pong maglampas yung range, wag lang kumulang. And that is daw the correct answer. Okay, very good. So, gagawa na tayo ng tally. Okay, table tayo. 20, start tayo sa 20. Oops. 20, hindi na magsulat. For a while, hanapin ko muna yung ball pen. So, 20, ba't ayaw na magsulat? 20 to 24, tapos 25 to 29, tapos 30 to 34, 35 to 39, and 40 to 41. Okay, ilan po yung tally natin sa 20 to 24? Saan nagamit yung data? Oops, nawala lagi yung data. Ayun, 20 to 24, pakibilang kung ilan sila lahat. Ako magbilang din ako. 1, 2, 3. O, ilan ang nabilang nyo? Ilan po ang nabilang ninyo? Tatlo lang din ba? So, ang sa akin, tatlo lang po. Ilan po sa inyo? Tatlo lang din, sabi ni Laika. So, tatlo. Nalilito ang aking kamay. Tatlo. Dalawa kasi ang kuan ko dito, class, ang mousepad. Yung mousepad ng ballpen at saka mousepad ng kamay. That's why nalilito ako. Yung ballpen nalilipat ko sa kamay. Yung kamay nalilipat ko sa ballpen. So, next, 25 to 29. Balikan natin. 25 to 29. 25 to 29. 1, 2, 3. Okay, ilan yung nabilang ninyo? On the chat box, please. 25 to 29. Ilan yung nabilang ninyo? Sabi po ni Laika, si Laika lang nag-participate. Sana mag-con din ang iba. Rashid, 4. Laika, 4. That's correct.
Okay, so balik tayo doon sa ating interval. That is 4. 1, 1. Hindi ka magsulat na naman. Okay, 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. So we have 4. What about 30 to 34? Balikan natin. 30 to 34. Okay, ilan po ang sagot ninyo? Sabi niya L, 4 daw po. That's correct. 4 nga ba? That's correct. 4 po. So we have 4. 30 to 34. 1, 2, 3, 4. Next, 35 to 39. 35 to 39. 35 to 39. Ayun pa, meron pa pala dito sa gilid. 35 to 39. 35 to 39. Ilan lahat? Sabi ni Laika, 3 daw. 35 to 39. Ilan nga ba? Sabi ni Rashid, 4. 35 to 39. 1, 2, 3, 4. 4 or 3, hindi sigurado. Dalawa daw, sige. 35 to 39, bilangin nyo na mayos. 35 to 39. 35 to 39. Double check, double check. Okay, actually the answer is, para hindi tayo matagalan, 4 din po. Yung 38, yung 37, yung 35, at saka isang 37. So, 4 po lahat. So, pag nagkamali kayo dito, lahat po ng data ninyo, mali na rin po. So, that's why, you have to make sure na matalas ang inyong mata. So, 4 din po. Next, 40 to 44. 40 to 44. Tingnan natin. So, ilan po ang natitira? 1, 2, 3, and 4. So, ilan po? 4. So, let's proceed. So, 4 din po. 1, 2, 3, 4. Yan, 4. So, yan po yung tally marks natin. So, gawa natin siya ng table. I-box na natin siya. Kumbaga, ganito na yung itsura niya. May scores, may tally, and frequency. So, ganun lang po. So, I hope you got it. So, marunong na ba kayo gumawa ng frequency table? Take note, itong interval, what if 20 to 25 sa inyo, tapos 6 intervals kayo or 4 intervals, tama din po yun. Okay? Wala pong mali sa interval. Actually, yung best interval lang talaga ang meron tayo. Okay, so tanong ko ulit dito, may question pa ba kayo dito or marunong na ba kayo? Marunong na ba kayo gumawa? Yes or no? Para meron tayong trial activity. Okay, so proceed na tayo siguro kasi marunong na kayong gumawa ng bilang-bilang. Again, wala pong mali dito. Meron lang po talagang best answer. Okay? So, proceed tayo sa ating activity. For quiz number 3, I would like you to create a frequency distribution table of your section's weight. Now, what is your weight? Alam nyo ang inyong weight. So, kindly type on the chat box, what is your weight? Wait lang ha, saglit lang. What is your weight? So, pakitype sa chat box. Kasali ako sa data. I'm 65. Okay, kindly post. Sulat nyo agad yung given. 65, 53, 60, 56. What else? Uy, 4 na lang tayo. 4 na lang tayo, class. Yes, 57. What else? 50. What else? 6 na lang tayo dito natitira. So, gawin natin 10. 50 ba ang pinakalas? Wala na ba? Okay, wala na natang sumasagot. So, dagdagan natin. Meron ng 6. Dagdagan natin 35. Okay, isulat ko din yan sa given nyo. 45. Isulat din yan sa given. 49. Isulat din yan sa given. And 64 na lang. Sulat din yan sa given. Para 10 po lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 na po ang given natin.
we have 65, 53, 60, 56, 57, 50, 35, 45, 49, and 64. I would like you to create, find the range, identify the interval, and proceed to creation of the tally table or frequency table. Your time starts now. Pero i-edit ko muna sa PowerPoint na masulat yung given. Okay? So these are the given based on the survey conducted. We have 65, 53, 60, 56, 57, 50, 35, 45, 49, and 64. Now, kindly find the range. Yung tatlong steps po, hanapin po. Okay, your time starts now. You are given 8 minutes to finalize this answering activity. Your time starts now. This is, we have, anong oras na ba? 9:49 at 8, after 8 minutes, we will check. Okay? Or 9:50 na lang po. After 8 minutes, we will check. Time starts now. Ako din po, mag-answer din po dito. Okay. So, kung makita nyo sa range, pwede siyang i-divide sa 6 na beses. So, 6 na interval ang gagawin nyo. Pwede din pong 5. It's up to you. Pwedeng 6, pwedeng 5. So, depende sa inyo. Okay? So, kindly identify now the range and the interval. Pwedeng 5, pwedeng 6 ang interval dito. Then, kapag natapos din po kayo, please upload it in our Facebook page at www.facebook.com/humang2021 so that makita natin ang inyong answer and evaluate natin kung tama ba ito mali. Sir, gatanggap ka pa na quarter 3. Yes, of course. Hindi po magko-close ang quarter 3 until uh, May 18. Tagal pa po. So, pero hanggat meron pa po na pinapasa, i-check ko po yan. So far, modular pa muna ang gina-check ko ngayon. That's why hindi pa ako nakakommunicate sa inyo sa ating page. Okay, please submit your answer if you're done. Alam kong mabilis lang ito gagawin. And sa Facebook page po. And I will open the page also. Tingnan natin kung may sagot kayo dito. So while you are answering, please, I would like to read the criteria of our scoring. 5 for the presentation, neat, organized, and easy to read. So when you say presentation, maganda ba pagka-present? Malinis ba ito? Hindi ba puro kuris-kuris? 3 naman po kapag merong fairly to read at saka not that neat. 1 naman po kapag sloppy and cannot be read. Mathematical errors, pag 100% ang solution have no errors, that's 5 points. Kapag merong konting mali, 3 points. Kapag napakaraming mali, 1 point. Explanation naman po, no need to explain in this one kasi po clear and detailed naman po yung mga sagot ninyo at alam ko yan. 5 points for that and 3 points naman po ang not detailed and 1 naman po ang not difficult to understand. And the completion is completed the task, 5 points. Kapag may kulang, 3 points. Kapag kulang talaga masyado, that's 1 point. Take note, kasama po sa checking ang ating title. For example, table number 2. Table number 2 na tayo. The frequency distribution table of what? Of your class weight or section C. Okay, yun po yung title natin. Okay, all please send your answer after
5 minutes. Five minutes left. Wala pa pong natatapos. Wala pa po. Okay, waiting for your answer for the next 4 minutes. Okay, may nakatapos na ba? Last 2 minutes. Okay, may nakatapos na ba for the last 2 minutes that we have?
Okay, may nakatapos na po. I think it was Rashid. So let me see. So save images, downloads. Tingnan natin ang answer ni Rashid. Okay lang po ba Rashid? I-check natin yung sagot mo. Sige, sir. Sige po. So don't worry, you will have a good score kahit may mali po because you were the first one to present your answer. And sa lahat po nandito na nasa loop, kahit wala pong pasok, pumasok kayo, you have additional points to me. So kindly just PM me sa chat box sa facebook.com/humang2021 na naka-attendance kayo. Screenshot lang po, tapos i-post lang po doon. So, tingnan natin yung sagot ni Rashid. While Rashid ha, nag-loading pa ang aking laptop. Actually, my laptop now is currently broken. The screen was half or cut into two. Pero kailangan talaga mag-klase dahil nga tawag ng kailangan. Tawag ng kailangan. Okay, so meron tayong snip and sketch here na program. Ito po yung ginagamit ko pang check ng inyong papel. So alam niyo naman siguro ito, 'di ba? Pag mag-check ako ng portfolio, nakasulat talaga into digital handwriting. So proceed tayo dito. So let us check. So ang gagamitin natin is red. Okay, so sa kanya, ang ginamit niya is 35 to 39. 35, 36, 37, 38, 39. By 5 sa kanya. 40, 41, 42, 43, 44. Oops, mali ka dito. Dapat 44. Kasi by 9. So 44 dapat ito siya. 44. Di ba 35 ka start? 35, 36, 37, 38, 39. So tama yun. 40, 41, 42, 43, 44. Okay. So, Rashid, 44 na tayo next. Anong sunod nito, Rashid? Kung 44 dito. 45, di ba? Sige, kindly open your mic, Rashid. Yes po. 45. So, 45. Ilang sunod? 45. Next. Kindly count. 46, 47, 49. Yes, that's 49. So, next. Anong sunod ng 49? Sa baba. Magiging 50 na ito. 50, Sige daw, 50. 51, 52, 53. Ilan? 54, 54. That's correct. Anong sunod ng 54? 55, 55 up to 55, 56, 57. That's, ano po? 55, 56, 57, 58, and 59, 59. That's correct, Rashid. Anong sunod ng 59? 60, di ba? Sige daw, 60, 60, 62, 63, 64, 64. Ano bang last number natin? 65, right? 60, 5. So, opo, mag-add ka pa ng isa. 65, ay 65 to 65, 66, 67, 68, 69. So, that is 69 here. So, ulit natin ang count. 40 to 44. Ito yung given. 40 to 44. Isulat ko muna yung given. 65, 53, 60, 56, 57, 50, 35, 45, 49, and 64. So, 45 to 49, Rashid. Pakibilang. 40 to 44 pala. 44 to 44. I know. 35 pala nag-start. Sorry for that. 35, hindi ko nakita. To 39. Tapos yung isa, 40 to 44. 35 to 39. Ilan? 1 lang po, That's correct. 1 1, lang po. Next, ang 40 to 44. Meron ba? 0, 0. dapat, That's correct. 0. Next, 45 to 49.
One. Two lang po. Yes, that's correct. 2. Very good. Next, 50 to 54. 50 to 54. 0. 50 to 54, dalawa po. Ito 50 at saka 53. So, dalawa. Next, 55 to 59. Ilan? One, two, three. 3 Isa ng isa. po. 59 lang. 56 at saka 57. Ayan. Dalawa lang. Hindi tatlo. Next, 60 to 64. 4. 1, 1, 2. 2. Dalawa lang. 2. Dalawa lang po. Next, 65 to 69. Yung natitirang isa, yun na lang. Ito na lang. So, 1. you have 1. So, pag i-total natin, dapat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tama po. 10 po. So, that is now the answer. Okay, very good, Rashid, for this activity that you have. So, I hope, iba-iba po yung sagot niyo actually kasi depende po yan sa class interval na ginamit niyo or sa class width na ginamit niyo rather. Okay? So, kindly submit your answer na lang po and we will proceed now to the next one which is part of our lesson which is the assignment. In this On this activity, we will be creating a frequency distribution table of the ages of the 40 learners of the grade 7 catheter. Same ang ating category and you will be identifying this one. Screenshot po in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, thank you for that. That is your assignment. Okay, that ends our lesson. So, but before we end our lesson, were we able, I would like to ask everyone, were we able to create a tawag nito, frequency distribution table? Yes or no? Nakagawa po ba tayo ng frequency distribution table? Yes or no? Uy, walang sumasagot. Yes po. Nakagawa po ba tayo? Yes, of course, nakagawa tayo ng frequency distribution table. And that is our part of our lesson. Ano gano'n yung 3 steps ng ating gagawin para makagawa ng frequency distribution table? What is the step 1? We are going to find the step 1. Ano yung uning hanapin? Yung Find the range. range po. Tama po. Ikalawa, anong tawag nung from 21 to 35? Interval. Interval. At saka ikatatlo, yung stick. Ano tawag nun? Ang tawag ng sticks? Tally. Tally. So, yun po yung steps na gagawin natin. Okay? So, I hope you got our lesson for this morning. So, before we end, may we have Ma'am Cindy? Hello, sir. Yes po. Good morning, Good Ma'am. morning. Opo. Good morning, everyone. Thank you very much dun sa mga nag-participate ngayong ano na ito. Although Konti lang holiday talaga. tayo, but oo, at least na ganun sila, sir. Medyo nakita ko talaga yung struggle mo sa umpisa kasi bago sa kanila. But I very appreciate talaga yung ano, medyo na ano nga ako dun sa lesson plan mo. Very, ano siya, very comprehensive. May mga possible pa dito ng mga ano na ah kung sakasakaling yung ano mo, kung mataas pa sa 60 yung kanyang weight, may Kaya. possible pang answer kung sakasakali. Mm-mm. Actually, ngayon ko lang na-browse kasi nauna ako. Although, nauna ka nag-submit, but nakafocus ako sa lesson plan ni yung mamayang hapon na obserbahan ko. Opo. So, sa kanya ako nagbigay ng focus. Oo. So, very comprehensive ang lesson plan that I know you can adapt naman talaga sa ano natin, sa situation natin, sir, no? Yes, Yun, yung ma'am. may mga expected na ano ka Unexpected dito na yan ay happenings. sagot na. Oo, unexpected na questions mo kung ganito yung tanong, itong answers ng bata, may answers ka naman din na naka-prepare, but nakita naman natin talaga kung ang reality. Actually, Oo, pan very good, talaga, very good. ma'am. At least,
Kasi yung given natin na ginakuha ko is depende talaga sa sagot nila. That's why Yeah, mga yeah, yeah. Tama yun, possibilities. tama yun. Oo, kaya nga may mga ano ako, sabi ko kasi kagabi nag-start ano ako ng ano sabi ko yeah, tignan. Nakita ko na browse ko siya kahapon, na Mm. open ko na 7 pages pero hindi ko na nakita yung laman. So, ngayon ko lang nababasa, sabay ko na chat din yung anak ko kasi nag-review rin niya sa engineering niya, Mm. marine engineering. So, nakita ko yung ano mo, sabi ko, hala, saan nababanda? Pero may mga ninote ako na ito. So, very good. At least realistic ang ano natin, yung ano Yan, natin. yung Medyo struggle na lang konti. Oo. Bago ito sa kanila, di ba? yes po. Oo. But, Actually, oo, ito yung mga, naglakbang ako ng isang module, ma'am, kasi yung second na module is masyado siyang kuan yung lesson, yung lecture and kuan talaga. Lecture and discussion lang talaga. oo, So at least oo, dito, oo, may ma-present mag, nila yung idea nila based sa kanilang real experiences. Ganun. yeah, tama yun. At saka, ano siya, yung realistic sa panahon ngayon, Yeah, it's yung timely. pagboto. Oo, oo, oo. Yan nga siya sabi ko, maganda, maganda ang pagka, ano lang, yun lang, medyo bago sa kanila. And hopefully, pagdating nila ng senior high school, madali na lang sila dito kasi mas ano na yung topic ko doon sa stat doon sa Difficult na higher. higher na siya. Sana oo, higher na 'yan and hopefully itong mga batch na ito magiging estudyante ko rin sa senior high school din kung diyan sila sa trade school pa rin magse-stay. So, maganda siya ang ano natin. At least naka-focus lang sa frequency, sa Yes, ma'am. tally. Oo, madali 'yun siyang ano. Oo, maganda ang ano ng ano. So, congratulations, sir. Thank you, ma'am. Congratulations na my dear students. So, thank you very much sa pag-participate. Although it's holiday, pero meron namang reward si sir para sa inyo. So, again, congratulations. Thank you very much, sir, dun sa ano mo. Ano lang natin, sir, ha? Yung isa-submit mo sa akin na ano, Mm. alin mo lang yung content standard parang hindi natin nailagay at saka Ay, oo, ma'am. performance standard. Nag-struggle ako anong kuan ko, anong basis ang gamitin ko kasi wala sa internet yung kuan ko, yung bago ngayon. Ah, 2019 pa yung okay. last. Ay, 2019 ba? Oh, 2020. Wala okay. yung ngayon pandemic na ba na di ba gikuan nila yon, gi-combine. Ah, Mm. Wala okay. akong Oo, kuan-kuan kaya na nga data. napansin ko yung oo, sige lang, Mm. okay lang, wala namang problema. So, Sige, ma'am, noted din, ma'am. ano lang, papirma lang ako sa iyo ng mga yung sa PMCF ko, sir, ha? So, Opo, noted po. oo, oo, lamang ano yun siya, basta importante, meron lang tayong agreement na ano, tapos, yung wala naman akong problema dito, yun lang napansin ko lang. Tapos, yun na nga, very comprehensive, yun ang mga ano ko sa iyong ano mo, and very timely, and then, um, ano talaga yung ano mo, gi ano mo na yung mga possible kahit hindi mangyayari pero at least may mga ano ka na. At least ang maganda lang doon, yung experience ng bata na yung basis ng ating pagkuha ng weight, oo, tsaka yung pag-ano ng survey. Sir, ano Yes, kayong tawag doon sa ginamit mo na ano, sir? na Yung ano, kasi hindi ko na-take doon. Yung doon ka nagasulat sa pad ah, yun? kuan, ma'am, Anong tawag doon? bamboo pad, ma'am, ang tawag. Pero yung app, ma'am, Ah, bam, bamboo pad. Ito yun siya, ma'am. Oh, ito yung kay, gadget. Kung makita mo sa screen. Ito yung oo, kasi bamboo pad. napansin ko do'n ka nagasulat sa ano na yon. So, iba rin yung kay ano para no, yung plus point kay ano na ginamit. Mm-mm. Yung nasusulatan din ni Sir Mark. Oo, iba din yung sa Nakaano rin kanya. ako sa Mm-mm. oo. Do'n kasi struggle ko rin kasi diyan, sir, yung time ako na nagpa-observe din with Mm-mm. Ma'am Mati. Mahina masyadong internet diyan sa school. Gumamit ako ng Jamboard, wala talagang lumabas na ink. Mm-mm. Wala, struggle ako nun ba sabi ko, ano ba ito? Bakit wala lang ink lumabas? So, paano ako mag-explain? Paano ko ianihin sa ano, di ba? Sabi ko nun. So, nakita ko yung kay Mark, sabi niya, ano na rin niya ako, pwede naman pala ilagay sa PowerPoint, at pwede ka naman pala magsulat. Okay, Mm-mm. sabi ko, sige. So, yun yung naka-download and hopefully next week, naka-schedule ako, sir, kay ma'am. Pero kung hindi ko alam kung matutuloy ba yun kasi kailangan apat ang magpa-observe sa isang Observe pa. araw. Pero hopefully, oo. Ako na naman next week sa ano. So, mamaya hapon ay hapon sa 1. I don't know with other group, other
our members kung kailan sila susunod ba. Baka busy na Oo. ako masyado ba, di ko na alam. Next week na So, mag-start ang ka-busy. oo. Start ko ngayon, sir. Dala ko yung ano, sir. Dala ko ang mga forms. May mga forms na akong dala. Pero ba may I'll be there to school. Kasi diyan ako mag-observe doon kay ma'am. Ano. Struggle din siya kasi estudyante rin na gamitin niya. Pero sabi niya, pwede ba daw magsama ang teacher tsaka estudyante? Pero sabi ko, parang discourage ko kasi baka walang magsalita na Walang-wala, estudyante. oo. Kasi nandiyan ang teacher. May Oo, ganun. wala na. Sabi ko, hindi rin ako puwede sabi ko sa kanya, hindi puwede, "Mama malabo siguro ma'am kasi sa ang usapan natin estudyante yung anuhin mo." And kahit siguro si teacher parang ako nakakabasa ako kahapon so hindi ko man 'to maintindihan. Kung si estudyante lang ba ang nag-ano, medyo, hindi ko alam ang ano, sabi iba yung reading and writing nila, eh. Mamaya ko na lang malalaman kung paano execute yung ano. So, mas mabuti talaga estudyante ang kanyang ano nun, audience or yung kanyang nasa loop na sa ano. Yes, Sabi ma'am. ko, tsaka wala akong time na masabihan kayo, sir. Alam ko, you are very busy. The rest of the group, napaka-busy. Okay? Sobra. Oo. Hindi nga sila nagpa-observe kasi busy sila eh. Di ba? Yes. Wala silang schedule pa. No? Pero, sige lang, kay EPPM ko lang tatlo sa junior. Mm-mm. And I have also two. I have three. I have three also in the senior. Iba-iba pa namang major. So again, thank you very much, Sige po, sir. ma'am. Congratulations Thank you po, sa ma'am. lahat-lahat. And uh, yun lang po. So at least makapahinga ka na, sir. Yan ni ma'am. Thank you. Long weekend. Sige, Bye-bye po sa ma'am. Bye-bye lahat. po. Okay. Thank you, Sige ma'am. po. Thank you po, students. Thank you for your participation. So, goodbye, everyone. Thank you and God bless. Please message me sa inyong screenshot para may additional points po kayo. Goodbye, everyone. Goodbye, sir. Thank you. Good Po. afternoon. Good morning. Morning. Bye, sir. Thank you. Good morning po. Bye, sir. Thank you.